To the state representatives of Armenia and to all the companies from Armenia, please make use of the Austrian government. Please make use of the Austrian Chamber of Commerce, what we can deliver, and please do business with the Austrian companies in every sense of the way. Thank you very much, and I wish you all a very productive day, and at the end, good business. And in times like this, please stay safe and stay healthy. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Vice President. And now, ladies and gentlemen, the official delegation has a very tight program, so they have to leave now for the visiting one of the Armenian-Austrian projects. That's why we will now continue without the official delegation, and I am pleased to announce the presentation Enterprise Armenia, given by Mr. Vardanyan. Thank you so much. Good morning, distinguished Austrian delegates, distinguished members of Armenian business community, dear friends and colleagues. My name is Saran Vartanyan. I'm investment director at Enterprise Armenia, which is national authority for investment promotion and investor support. And it is my utmost pleasure to welcome all the participants of Armenia-Austria Business Forum and give a presentation on investment opportunities and business climate of the Republic of Armenia. But first and foremost, some general information about the country itself. The territory of Armenia is almost 29,700 square kilometers. Population is almost 3 million people. We are a parliamentary republic. Our mother tongue is Armenian language, although English and Russian languages are widely spoken. Our capital city is almost 2,800 years old, beautiful Yerevan, and our national currency is Armenian dram. Now, speaking about economy, indeed, last year was 2020 was quite challenging year for all the countries in the world due to global pandemic, and especially for Armenia due to also security reasons. And indeed, the dynamics of the economy has been slowed down, and as you can see, in consequent years, we were recording GDP growth of, in average, at 6%. But in 2020, we had a decline of almost 7.5%. But already during 2021, we have registered economic activity at the rate of 5.8%, which basically means that the economy having contributors to our national domestic products are the sectors of industry, agriculture, construction, services, and trade. Economic rankings are very important to describe overall business climate in Armenia. And as you can see, we are registering very high positions. In the index of economic freedom, Armenia is 32nd among 178 countries. And according to OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index, Armenia is among top 10 countries with the most open, with the country with the most open FDI rules. And among these 69 countries, these countries include all OECD countries as well as G20 countries. Even though the 2020-2021 were challenging years, both in economic and security aspects, all credit ranking organizations, reputable like Fitch, Moody's, and Standard & Poor's, have kept their outlooks at a stable or even positive with the same rankings as it was before in pre-COVID times. Now, on the previous slide, I said that according to OECD FDI Regulatory Index, Armenia is ranked among top 10 countries with the most open FDI rules. This is just because our FDI legislation is one of the most liberal and open in the region and also in the world.
There are four main pillars according to which this legislation is considered as very open. The first one is 100% ownership of resident companies is permitted to foreigners. Legal regime cannot be less favorable for foreigners than the ones for the nationals. There is almost no restriction to access any sector or geographic location within the country. And companies registered by foreigners and owned by foreigners can also own a land. Foreign citizens can have long-term lease contracts. Indeed, there are no restrictions on staff recruitment, on remittances, on repatriation of profits, as well as free exchange of foreign currencies. Armenia is conducting very diverse and vibrant foreign economic relations. Armenia is a signatory to ICSID and a member of World Bank's MIGA. Armenia has 43 bilateral investment treaties signed in place, and almost 49 countries we have double taxation and prevention of fiscal invasion treaties. Overall, Armenian market can be, for foreign investors, for big foreign investors, overall can be considered as a smaller scale, just because we are having a market of 3 million people, consumers, but we always possess and represent Armenia as kind of a bridge to major markets. As you know, Armenia is a member of Eurasian Economic Union, which is basically the union of 5 countries: Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Armenia. This basically opens up a market of 184 million people with almost no restrictions and without any customs formalities. At the same time, Eurasian Economic Union is maintaining different relations with different countries and is having FTAs, free trade agreements, with countries like Vietnam, Singapore, Serbia, and Iran. With Iran, it is a temporary FTA, but nowadays I believe there are discussions of permanent free trade agreement with Iran. Armenia itself is having free trade agreement with CIS countries and Georgia. And at the same time, Armenia is benefiting on GSP preferential trade regime with countries like US, Japan, Canada, Switzerland, and Norway, which technically means that almost 3,500 products are being exported to these countries without any import duties or significantly lowered import duties imposed in these specific countries. In regards to vibrant and diverse foreign economic policies, it should be noted that Armenia is maintaining high level of cooperation, both political and economic, with European Union indeed, and since 2021 the comprehensive and enhanced partnership agreement with EU is in force. At the same time, since 2015, Armenia is having trade and investment framework with United States. The diversification, Armenia is overall is building an export-based economy, and not only diversification of export articles but also destinations is among top priorities for Armenian government, and over time we succeeded a lot. As you can see, we have quite a geography for our exports, and if like say 10 years ago we have just few markets to be exported to, nowadays the geography is very vast. Indeed, we are trading a lot with our neighbor and biggest partner, with Russia. The second one is overall the European Union and the countries of European Union. But at the same time, during these years, we have opened up new markets like China. China is having a significant amount of Armenian exports, almost 11%. At the same time, we export a lot to the Middle East countries. For this year, you can see on the diagram that 2020 was again the year of economic decline. It was also in regards to exports.
we had a decline of exports of around 3.9%. But already in 2021, you can see that we have like an unprecedented growth of exports from Armenia. And in total, for the first time in the history, we exceeded $3 billion of total exports from Armenia. The main exportable articles are minerals, processed food, apparel and textile, and precious, semi-precious, and non-precious stones and jewelry of it. Here you can see the trade balance between Armenia and Austria. Figures indeed are very modest, but at the same time, these figures really hint us that there is huge untapped potential and a lot of potential for our countries to intensify our bilateral economic relations and to really enhance and improve this trade balance. I would like briefly to talk about taxation system, which can be considered one of the most with the lowest burden in the Europe, and even though it is considered quite a favorable one, still the government of Armenia is doing its best to further improve the taxation system in Armenia. Like for instance, in recent years, profit tax has been reduced from 20% up to 18%. Personal income tax, which was previously a progressive one, reaching up to 36%, nowadays has been lowered to 21% effective 2022, but it will continue the decrease to the level of 20% by the year of 2023. Dividend tax is 5%, VAT is 20%. There are indeed no export duties from Armenia. Also, small enterprises and micro enterprises are exempt from any type of taxes. And for middle-sized companies whose turnover is around 220,000 USD annual turnover, they are subject for turnover tax, and they are not paying VAT and profit tax. And turnover tax itself, it is starting from 1.5 up to 25%, but 25% in very rare cases. Speaking of taxes, I cannot touch the base also with the tax incentives that we are giving to both foreign and local investors. In particular, if the production is being organized in Armenia, there are no custom duties and VAT on the importation of machinery and equipment, as well as raw materials that should be processed further. We are having certain bordering communities where companies working at that communities are fully exempt of all corporate taxes. We are having special tax system in the city of Dilijan, of Tavushmars. Big benefits are being granted to the startups in IT sector. They are being exempt from profit tax, and the income tax paid from the salaries of employees are being reduced from 21% up to 10%. And we're having tax benefits for medical sector as well, for the companies that are within medical sector. Continuing the incentive part of our taxation system, it should be noted that starting from 2011, Armenia is having free economic zones in place in Armenia. There are two free economic zones in Yerevan. These are Alliance Free Economic Zone and Meridian. Alliance is more high-tech and industrial production free economic zone, while Meridian, also based in Yerevan, is for jewelry and watchmaking. Since 2018, we had a third free economic zone of Armenia. It is based in Hrazdan city, and it is mostly for crypto mining, for blockchain, for AI, for machine learning. It is called ECOS. And a fourth one, it's in the city of Mehri, in the southern part of Armenia. This is mainly industrial and logistic, and this free economic zone is just starting its operations. And of course, companies, resident companies working in these particular free economic zones
are being exempt from VAT, profit tax, and property tax. Now, very briefly, in which sectors Armenia can be interesting to foreign investors. First one is indeed agriculture. Our climate conditions, our fertile soil, our water resources are prerequisites for successful conducting business in agriculture. And as well as in recent years, the government of Armenia has introduced a real big framework of supporting agriculture through loans and grants and subsidizing schemes. That is why agriculture is definitely a choice. But when we are saying agriculture, we definitely mean smart agriculture with the use of newest technologies. Bearing in mind the strong agriculture sector indeed, and having the export markets, food processing is a must. Tourism has always been an integral part of Armenian economy. Unfortunately, in 2020 and still the COVID and pandemic situation, it really slows down the possibilities for tourism inflow. Although I believe the figures already published by the Ministry of Economy in terms of touristic inflow really indicates that we are almost 70% in a recovery phase of whole touristic inflow. And there are very few Միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում քննարկվում է երկկողմ համագործակցության առևտրատնտեսական հարցերի լայն շրջանակ։ Միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի համանախագահն է։ Այսօր մի քանի փաստաթուղթ է ստորագրվելու։ Ես կներկայացնեմ մի քիչ մոտ գնաք։ Մեկ կամերաների Շատ լավ։ Պարոն Ֆրաուշերը մեր ավստրիացի համանախագահող կողմն է։
Խնդրեմ, եթե հարցեր կան, այսօր տեղի ունեցել երկու իրադարձություն, առաջինը հայ-ավստրիական միջկառավարական հանձնաժողովի 8-րդ նիստն էր, որի շրջանակներում քննարկվեցին մի շարք նախագծեր ու նոր հեռանկարներ են բացվում հայ-ավստրիական երկկողմ համագործակցության համար։ Հայաստանում բացվեց ավստրիական զարգացման գործակալության գրասենյակը, ինչը նշանակում է, որ երկկողմ համագործակցության շրջանակում ավելի լայնածավալ ծրագրեր կիրականացվեն, այս պահին համագործակցության հիմնական շրջանակը գյուղատնտեսության ոլորտում է, սակայն նպատակներ կան ընդլայնելու համագործակցության շրջանակները։ Այդ համատեքստում կստորագրվի երկկողմ հուշագիր Հայաստանի եւ Ավստրիայի միջև 8-րդ միջկառավարական նիստի պայմանավորվածությունների մասին։ Բացի սրանից ունենք նաեւ երկու այլ հուշագիր, քանի որ տեղի ունենում հայ-ավստրիական բիզնես ֆորումը։ Հայ-ավստրիական բիզնես ֆորումի շրջանակներում Ավստրիայից Հայաստան են ժամանել գրեթե 20 ընկերություն ավստրիական, իսկ հայկական կողմից բավականին նորից մեծ հետաքրքրություն կա, գրեթե 200 ընկերություններ հերթագրվել ֆորումին մասնակցելու համար։ Ֆորումի ընթացքում կքննարկվեն բազմաթիվ երկկողմ համագործակցության թեմաներ, հայկական եւ ավստրիական բիզնես կապեր ստեղծելու շուրջ։ Այս ֆորումի շրջանակներում նաեւ կստորագրվի երկու հուշագիր հայկական ընկերությունների եւ ավստրիական ընկերությունների միջև, ավստրիական Doppelmayr ընկերությունը կստորագրի հուշագիր հայկական Myler ընկերության հետ, ով Հայաստանում լեռնադահուկային նոր վայր է կառուցում, հանգստավայր է կառուցում եւ ավստրիական տեխնոլոգիաները կներմուծվեն Հայաստան։ Երկրորդը էներգետիկայի ոլորտում է, հիդրոէլեկտրոկայանների կառուցման եւ մոդեռնիզացիայի շրջանակներում կմոդեռնիզացվի Երևան Հրազդան կասկադ հիդրո էլեկտրոկայանը։ Այդքանով այդ երկու հուշագիրը կստորագրվի։ What are your expectations regarding this forum? I think both our countries are quite similar. We both have ski resorts in Armenia and in Austria. We are really interested, for example, in renewable energy, and I think that Austrian companies and Armenian companies can work together in these fields. Not only in these fields, there are a lot of other sectors. There's a great potential. We have the biggest Austrian business delegation that came with us to Armenia this day we had ever, and there is a huge potential for working together. I would like to thank to our Armenian friends for the warm welcome we had, and we're also really happy that we can sign different contracts and MOUs during this stay we have here. Mr. Paucho, what are the speakers can you mention besides the renewable energy in Armenia that is in interest of Austrian business? Yeah, there are a lot of different sectors. One is the agricultural sector, where we would like to work together, but there are also the industry sector. It is of highly interest, and one other sector that we discussed together, it's digitalization. We have a lot of digital companies that also are in our delegation, and they're looking forward to work together with Armenian companies. Thank you. Ներդրումային ծրագրերից խոսք գնում է, ավստրիական կողմից ինչ ներդրումներ են նախատեսվում։ Ներդրումային ծրագրի համատեքստում ինչպես նշեցի, երկու ընկերություն իրենց տեխնոլոգիաները կներդնեն Հայաստանում։ Դա ծրագրերից մի քանիսն է որ կարող եմ ներկայացնել, բայց այսօրվա
Բավականաչափ խոսել եմ կարծում։ Շատ ապակեմ երկու հարց, որ այդպես անորոշ է մնացել։ Կարող ենք պայմանավորվել երկու հարց ուղղակի։ Շատ լավ, այ վերջնաժամկետը երբ է Անտալիայի հրավերը ընդունելու հետ կապված որոշումը ներկայացնելու։ Չգիտեմ անկեղծ ասած, չի ասվել հայկական կողմին որևէ այդպիսի վերջնաժամկետ չի փոխանցվել, փոխանցվել է միայն հրավերը եւ բնականաբար այնպես կանենք, որ ողջամիտ ժամկետներում տեղեկացնենք հրավիրող կողմին։ Իսկ ձեր կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը արդյոք կզսպի Ադրբեջանին հայ-ադրբեջանական սահմանին պարբերաբար ագրեսիա չիրականացնելու գործում։ Ընդհանրապես չլուծված խնդիրների լուծումը, կարգավորումը հարաբերությունների կարծում եմ, որ դրական ազդեցություն կթողի ողջ տարածաշրջանի վրա, բոլոր զուգահեռ ընթացող գործընթացների վրա եւ պետք չի որքան էլ արժի երբեմն երևույթները առանձին դիտարկել, այնուամենայնիվ իհարկե փոխկապակցվածություն կարող է լինել։ Դուք ուշ եկաք, մենք երկու հարց ենք պայմանավորվել։ Եթե կարելի է Հայաստանը ներկայացրել իր առաջարկների Բաքվին, կարծես թե դրական ազդակներ այդտեղից այսպասով չեն գալիս։ Ինչ է արվելու, այսինքն սահմանազատում, սահմանագծում այս գործընթացը տեղի չի ունենալու ճակատագրի։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ հետաքրքրված ենք եւ շահագրգռված ենք սահմանազատման գործընթացով եւ եթե կհիշեք Հայաստանի վարչապետը, Ռուսաստանի նախագահը եւ Ադրբեջանի նախագահը Սոչիում, ինչպես եւ նախկինում մինչ այդ պայմանավորվել են եւ հայտարարվել է Սոչիում մասնավորապես, որ կողմերը քայլեր կձեռնարկեն տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ եւ եթե բառացիթակնեմ գործը կտանեն, կհանգեցնեն դելիմիտացիայի հանձնաժողովի, սահմանազատման հանձնաժողովի ստեղծմանը, մենք 100% հավատարիմ ենք այս հայտարարությանը եւ այս սկզբունքի, այս պարտավորությանը, որը ստանձնել ենք, այժմ ադրբեջանական եւ ռուսական կողմի հետ քննարկում ենք այն անվտանգության միջոցները, որոնք մեր կարծիքով կհանգեցնեն անվտանգության եւ կայունության մեխանիզմներ կստեղծեն սահմանագծին։ Ասեցի արդեն եւ նախկինում ասել եմ, որ տարբեր առաջարկներ ենք ներկայացրել։ Քննարկման բանակցային գործընթաց է, սա այժմ քննարկվում են այդ։ Չէ, կոնկրետ այդ առաջարկների վերաբերյալ հնչել է բացական արձագանք է եղել Բաքվից, բայց կրկնում եմ, սա շարունակական process է, այնպես չի, որ մենք մի անգամ առաջարկեցինք, իրանք մերժեցին, որովհետեւ եղել են նաև առաջարկներ, որոնք մեր համար անընդունել են եղել։ Պարոն Միրզոյան, եւս մեկ հարց, վերջին հարցն է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ կապված դուք նշեցիք, որ Ադրբեջանը փորձում է սահմանափակել Լեռնային Ղարաբաղ այցերը։ Այ հայկական կողմը ինչ քայլեր է ձեռնարկում դրա դեմ։ Մենք շատ ինտենսիվ քննարկումների մեջ ենք եւ Կարմիր խաչի հետ եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Շատ լավ։
Dear Excellencies, dear ladies and gentlemen, այն ավելի խորացնելու եւ փոխշահավետ նոր գործարար կապեր հաստատելու եւ ընդհանուր առմամբ մեր երկրների միջև տնտեսական հարաբերություններ նոր որակի բերելու համար եւ մենք հնարավորություն ունենք ուղեդշել տնտեսական ոլորտում փոխգործակցության խորացման ուղղված մեր քայլերը եւ այս տեսանկյունից մեծապես ողջունելի է տարբեր ոլորտներ ներկայացնող ավստրիական ընկերությունների մասնակցությունը այս համաժողովին։ Որպես ոչ բիզնեսմեն, այլ ոչ տնտեսական ոլորտի մարդ, այլ քաղաքական մարդ, ուզում եմ ասել, որ մենք Հայաստանում ձեռնարկում ենք բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի ապահովենք այն անհրաժեշտ բարենպաստ միջավայրը, որտեղ ահա տնտեսական հարաբերությունները եւ բիզնես կապերը, ընդհանրապես բիզնեսը կարող է իրեն հարմարավետ զգալ, եւ այստեղ ես ուզում եմ նշել Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ազատ իրապես մրցակցային շուկայական հարաբերությունների հաստատումը եւ համոզմունք ունեմ, որ մեր ավստրիացի գործարարների, ընդհանրապես աշխարհի գործարարների համար սա այս բառերը պետք է որ հնչեն որպես մեղեդի, որովհետեւ կարծում եմ, որ սրանք այն նվազագույն անհրաժեշտ պայմաններն են, որտեղ բիզնեսը կարող է եւ պետք է իրեն հարմարավետ զգա։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանն ունի որոշակի տնտեսական առավելություններ եւ ձեռքբերումներ վերջին տարիներին եւ հատկապես նորարարական տեխնոլոգիաների ոլորտում ուզում եմ նշել արմատ լաբորատորիաները, Թումո ստեղծարար կենտրոնները, ուզում եմ հիշատակել, որ Թումոյի հաջող փորձ այժմ կիրառվում է Փարիզում, Բերլինում, Մոսկվայում, Բեյրութում, Կիևում, Տիրանայում, կարծում եմ կարելի է դիտարկել նաեւ Վիեննայում եւ այլուր Թումոների բացման հնարավորությունը։ Ուզում եմ նաև ասել, որ գիտեք իհարկե, որ Հայաստանը նաև Եվրասիական տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ է իր որոշակի առավելություններով, իր 180 միլիոնանոց շուկայով եւ կարծում եմ, որ գործարարներ այս հնարավորությունը եւս կարող են օգտագործել։ Նաև ուզում եմ անպայման նշել, որ իմ լավ բարեկամի սիրելի պարոն Շալենբերգի հետ մինչև ուշ երեկո մենք երեկոյան քննարկում էինք այս համաժողովը եւ մտածում ենք, որ իսկապես մեր կողմից արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի ապահովենք այն միջավայրը, որի մասին քիչ առաջ ասեցի, եւ կարծում եմ, որ այստեղ մենք պետք է արդեն մի կողմ քաշվենք եւ թողենք, որ բիզնեսն իր գործը անի։ Ես հաջող ընթացք եմ մաղթում համաժողովին, շնորհակալ եմ։ Եվ սիրով ուզում եմ հրավիրել ամբիոնի մոտ պարոն Շալենբերգին համեցեք։ Thank you very much, Your Excellency. And now, Mr. Schallenberg, please let us have your welcome speech for this business forum. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friend, I'm very pleased and happy to be able to open the business forum today. No bilateral relation is complete without business, without strong and reliable business ties. And I believe the fact that nearly 20 companies are here today, and to look into this room and see the interest from Armenian side, from the side of Austrian companies and businesses, is extremely encouraging. And I would hope that one day, we said that yesterday, that one day we will look back and say it was at this date that a new chapter was opened in the relationship between
Austria, and Armenia. And the fact that today 2 MOUs will be signed in the area of tourism and the area of energy proves that we already are starting to lay the groundwork for what will hopefully come in the next years. And yes, we politicians, we can only open doors. We can put things on the agenda. We can raise interest. But at the end of the day, the businesses themselves, the companies themselves, would have to bring things to the ground and really develop and foster this relationship. And I believe it's a very encouraging relationship. I will today, after my meeting with the Prime Minister Pashinyan, I will again fly home with a lot of good news and good vibes of what is possible between Armenia and Austria. And yes, somebody told me yesterday from your side, dear friend, that they are thinking about coming to Vienna one day. We have a very strong, the backbone of the Austrian economy, small and medium-sized companies, many of them family-run. And I believe it would be wise and intelligent to come to Vienna too, to present the case of what is possible of investments and partnerships and mergers and acquisition between Austria and Armenia. So I'm extremely pleased to be here today. Thank you all for the participation. And I'm very thankful to the Chamber of Commerce too. This is really a perfect pair running. We are exercising not only in Armenia, but around the globe. And you might be aware that in the Foreign Ministry and the government, we started a couple of months ago a program we call Refocus. We all have been hit by the pandemic, some worse than others, but our aim is to get out of this pandemic stronger than before, to really have a kickstart. Austria is dependent on export, and Armenia is definitely going to be on our map in the coming days. Thank you very much. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, we will immediately start with the signing ceremony of following documents. So first, I may invite for the signing the representatives of the company Myler Mountain Resort and of the company Doppelmayr Seilbahnen. And